Nesimye okubanga ndi naawe olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi Uthman Sempebwa Beka. Buli lunaku olw'omukaaga essaawa ziba 2:30 ez'akawungezi mwe tukulambuliza eggwanga Uganda. N'olunaku olwaleero tubali tuludde okubanga tutambulako, naye olunaku olwaleero tulina bingi nnyo bye tugenda okubanga tulaba, bye tugenda okubanga tunyumirwa. Natambudde n'abantu bangi nnyo abagezezzaako okubanga balambula eggwanga Uganda. Mu kaseera kano ministry oba ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu ggwanga kirina enteekateeka ey'okubanga bakola okubanga baagaliza bannayuganda okubanga beenyumira mu nsi yaabwe. Olunaku olwaleero nga twabadde mu district ey'e Mbale era nga twabadde mu Tulambule Mbale Elgon. Mwe twalabidde ebintu bingi eby'enjawulo byesasula kubanga mmenya naye okuyisa amangu twawalampya olusozi Wanare nga luno lwe lumu ku nsozi ezikola Mountain Elgon, era maaso awo tujja kubanga tufunako omukisa tubeere nga twambuka olusozi paka waggulu, tubeere nga ate nanoo tulubaleetera mbeere nga mulaba. Twagenze ne tulaba Sipi Falls nga bwe zifaanana. Biseera ebisinga twagala nnyo kubanga tubatambuza tubeere nga muziraba, naye munayo lunaku olwaleero tugezezzaako kubanga tugenda kubanga tuzibalaga wamu n'ebijjukizo eby'enjawulo. Mwabadde amakadiizo, mwabadde n'ekifo ekya Semaika Kungulu. Semaika Kungulu omumanyiko ki? Ebyo byonna lunaku olwaleero tugenda kubanga tubibalaga, tugenda kubanga tubayisaamu tubalage ki kye twaleetedde olunaku olwaleero. Olunaku olwatandika lwakubiri we twasobola okubanga tusimbula wali ku kadiizi enkulu ey'eggwanga Uganda Museum, we twasimbula n'abantu bangi, motoka zaali kumpi 10 namba nga tulina ne lidika eyagezaako okubanga etambula. Naye sigenda kubanga mbimenyamenya olw'okuba nti njagala mbikulekere obeere ng'obiraba nga bwe byafaanana. Kujjukiza nti olunaku olw'omukaaga ziba ssaawa 2:30 ez'akawungezi mwe tukulambuliza eggwanga Uganda, mwe tukulambuliza ate naawe ne tukwagaliza ogenda olambula eggwanga Uganda nga bwe lifaanana. Byonna ebisingako awo katwetololemu katono, temuvaawo tukomawo. By apologizing to all of you, I know there has been a delay from the time we had agreed to travel, but for today, forgive us. We are going to do this next year around 4 more times. Trust me on this, next year will be better. There were a few challenges and that's why there was a delay. But apologies, have you forgiven us? Thank you so much. So my job is simple, just to flag you off. Then we are all going to be with you along the journey. Please let's participate, let's enjoy and let's tell the good stories and the experience we'll have gotten in Mbale for everyone to know. But I still welcome you on the next Explore campaign. Thank you so much. So can we do this? The hashtag we are using, if you're communicating, is hashtag Explore Elgon, hashtag Tulambule Elgon. I think you've been seeing it. And the hashtag Explore Uganda. Please let's share so that everyone can know what travel is. But thank you so much. We appreciate your commitment to the sector. Thank you. Thank you, Honorable. The drivers of the UA buses, please. The drivers of the UA buses and the overlander, please come and they flag us off. The driver of the UA buses and the overlander. What a
Fresh, koko, obenyama, eba yakolo olunaku lwennyini tutera kusala mbuzi tezisula. Esuze embuzi tetugikiza kugyokya wano. Enkoko esuze tekirizibwa wano. So kiba kitegeeza okufuna ddala ekintu ekifresh teri kintu kya fridge kibeera mu katale kano era kyokuolaba abawagizi baffe batwetanira esebo. Bizibu ki ebitera okusinkana wano? Ebizibu byetusobola okusinkana mpozi obudde embeera y'obudde kuba bwe beetonye eyinza okutukuzaako saamu olw'okutaataganya emirimu gyaffe. Mpozi n'ekirala abasuubuzi abeera b'obalaba kakapito katera okubasumbuwa naye nga tebalina kakapito abamu baabo naye nga tubeerawo ne tunoonya ekigula was supported by his teammates. They didn't care about the environment. Uganda yatonde wangaga nesinyoro kuzalo wagala Uganda yange
Kiseera kino kya December nga tugenda mu budde bwa Christmas, Ministry ya Tourism n'ebitongole byonna byekolagana nabyo bataddewo campaign bagamba Explore Elgon Region. Explore Elgon Region eri part of the campaign ya Uganda egamba Explore Uganda, the Pearl of Africa. Kakati tugenda kubanga tulambula ebitundu byonna bya Uganda naye ate nga tutandikidde wano. Lwaki? Kubanga kino kye kitundu ekisinga obulungi mu kulabika n'ebintu byonna ebiriyo byonna byakwewunyiza byonna biri wano. Twaze wano nga biri ate nga tuyita Eastern route, omanyi bw'oveeyo oyita Mabira oyita ku source of the Nile, ate ebitundu ebisikiriza abalambuzi bangi. Naye ate kyana tugamba batuukeko eno ensi eno ya Mount Elgon area erimu districts nyingi, egenda netuukira ddala eri Kapchorwa neituuka eyo Sironko, wano tuli mu Mbale City, ate waliwo district ye Bududa. Ate bw'obanga ogaseeko nnyo oyinza kugenda n'etololo nga kitundu kye kimu nga kyonna kirimu ebintu bya bulambuzi, ate kiri ku booda ya Kenya ne Uganda. Oyinza kuviira eno n'ogenda n'olambula ate n'otuuka Kenya, oba oyinza kuviira eri n'okomawo. Naye kitulese wano iza okulaga abantu nti no ensi ya Uganda eri endowed mu ngeri yonna mu bitundu byonna. Ate wano bw'otuuka wano waliwo abantu bayita bamasaaba oba bagisu. Abantu ba wano balina very strong culture y'embalo. Tetuze okulaba mbalu yokka naye waawo abantu abangi babadde balabanga abantu bazina kadodi, ate waliwo abantu babadde basala ku budde buno nga tulambula. Naye ekyo wekiri kubanga kadodi culture is a cultural event eri yesingako okuba strong mu Uganda yonna. Naye n'ekirala tuli wano n'olusozi Mount Elgon National Park. Obanga oze wano ate oyagala kukolamu adventure nga gye twabadde naye wano ale gye twagenze katundu katono nnyo ku part of Mount Elgon. Kuliko hills oba hills nyingi bw'obanga ogenda ku Elgon, naye wano otandikirako. Naye waliwo okugendera ddala okutuuka ku Mount Elgon eri mita nga 321 olinya kilomita nga 4 okutuukira ddala ku Wagagayi. Naye okutuuka eyo oba oyisemu good plants, flora and fauna, oyisemu beauty, different forest environment, vegetation types. Ate waliwo woyita n'odda kubali ne kubali ng'olaba caves, waterfalls, ate n'okutuukira ddala eri waggulu gye bajja plant gye bayita bamboos ze malewa. Oluusi tukkiriza abantu beeno okuyingira mu National Park n'okugyayo amalewa matono nnyo okufumbira abantu. Eridde likase akamera akawooma keeno. Ekyo tukikola kubanga twagala abantu beeno banyumirwe ate benyumirize mu paaka yaabwe.
twagala okubasibirayo ddala ate n'ekitundu kino ky'embalu abantu bagenda bagamba ne bafuna amaanyi ne boogera ne bakama waabwe abali waggulu eyo bavaayo nga batabuse baagala basala embalu. So epaaka eno twagala remaining relevant ku bantu beeno. Ate bw'ojjukira ekiseera kino tubadde nga tuli ne floods, mudslides, ebyo byonna bibaddewo kubanga oluusi twonoona obutonde bwaffe. So twagala tu remaining relevant ku bantu beeno kubanga ffe tuli water tower, tukapcharinga amazzi gonna negagenda mu wansi abantu ne bakakozesa mu kunywa, okulima ebirimu. All that part of the environment we protect helps a lot of Ugandans to remain this area, to remain productive agriculturally, but also to give people livelihood. Ate n'ekirala kati bwebanga oyongeddeko byabulambuzi, we also contribute to the economy in a very strong way. Naye mpozi kyendaba abadde tunaba kujumbira nnyo okulambula kitundu kino kyoba twataddewo campaign ento abantu batandike okulaba beyond CP Falls bamanyi, beyond that kiki ekirala. CP Falls ziri bweru wa park naye ate munda waliwo Chebonet Falls, waliwo Tutum Cave, wabadde Kawuka Cave tetwatuuseeyo, naye nga byonna biri munda mu park. Ebyo byonna twandibadde tubiraba. Ate tulina center munda omwo abaana gye bagenda ne basomeramu byakuyiga geography, forest works, plants and so on. Eri Kapukwaye eyo eri kumpi ne Teriet high altitude training center. Abantu bano bona bagenda kujja mu Uganda nga bayiga kudduka. Omanyi abantu baffe Cheptegei bona baveeyo waggulu, kakati naffe tugenda kukola ekitundu ekyo kya high altitude training center ekyo kibeere kya bulambuzi. Ojja n'oddukira eyo oyingirako ne mu paaka. Tugenda kuteekawo pulaani yaku kulaba nti tukwasaganya paaka ne training school eyo. Tulese ba investors, ndowooza wano walabeyo omuzungu bamuyita John Hanwick, musajja oyo abadde akolera Rwenzori nga yateekayo ebyakusula birungi nnyo waggulu mu paaka. Tumulese wano, twagala developing region eno, twagala abantu baffe abagisu basupporting investors bwe batyo. We are going to advertise investments ndala, twagala abantu bebugisu n'ensi yonna bateeke baleete sente mu paaka ekitundu kikulaakulanye. Naye twagala I want to wish every Ugandan a happy Christmas n'omwaka omulala omujja bwe tukomawo nga kitundu kitandika okulaakulanya. Mwebale nnyo bannayuganda, naye tubalabe mu parks zaffe zonna, eye Elgon eye Maxon zonna mujje mulireyo Christmas. Tubalinze, mwebale nnyo. Waliwo n'akasoosooba.
nga bwe nkugambye nti olunaku lwatandika olunaku lwakubiri zaali ssaawa 3 ez'okumakya twasimbula wano ku kadiise ekkulu ey'eggwanga eya Uganda Museum era nga minisita omubeezi Martin yageza Honorable Martin Mugara yagezaako okuba nga awoba bendera era nga aflaginga off bannayuganda ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo okuba nga bagenda mu kitundu oba mu district ey'Embale gye baamalira ddala ennaku nnya bweziti nga balambula Elgon naye nga nkakasa nti byonna bye twakola ate bingi bitasobola kuba nga tulaba bye tujja okuba nga tulaba mu ntambula zaffe ez'enjawulo. Bannayuganda baali bangi, emmotoka zaali nyingi, baasi zaali nyingi, kugenda kuba nga betanyira Uganda naye nga omulama nti tugezaako oba bagezaako kwagaliza bannayuganda ensi yaabwe kyetwandise domestic tourism because kinatandikira mu ffe ate nekyeyongera waggulu bannaffe abazungu. Jjukira nti abazungu bo ye asaving oba atereka akasente ke n'agamba nti kankatereke ngende mu kifo gundi ne gundi just genda kulambula bulambuzi bifo eby'enjawulo. N'olunaku lwaliro ntwala mu kusogono okwebaza ministry nti abavuddeyo kubanga baagaliza bannayuganda babeere nga betanyira ensi yaabwe. Jjukira entambula zino bazatulambule zatandika ddala ku minisita omubeezi eyavaako Honorable Kiwanda era nga wano olwekuba nti tubadde mu kaseera ka COVID-19 tubali tetuddangamu kuba nga tutambula mu ngeri efaana bweti naye nga kati we tuba nti tuli safe akawuka twagezaako kuba nga tukalwanyisa tuzzeemu nate okuba nga twagaliza bannayuganda tutambuza bannayuganda mu bifo eby'enjawulo era nga n'omwaka ogujja nagwo tujja kuba tubabuulira ki wa we tugenda okubeera. Katulabe ate wanale bwafaanana naki ekikolebwa oba wanale olusozi lwe twalambula katulabe nawe lufaanana katukomewo temuvaawo. Where are they? Where are the buses? Ah, now here you have to first press it a bit up. When you are there, you could see them. There, on the other hand, the other side. What? You need to go back. What look at you? I got to get. Indeed, you're first picking up, eh? Hey, be careful. Benyamo, be careful. Guys, don't feel comfortable. Goodness. Ah. Wow. Wow. That's far we have come. Wow. Yeah. Wow. Moving? Moving? Yeah. Thank God.
Conquering Manale. How long? How long will it take us? To get to the boosters. Those guys want to prepare for us as a booster. Thank you, Kongs, as well. Yeah, we can't come from Kampala to fail. Yeah. It got tough at the end. Yeah. Right. Thank you, everyone. Yes. Good. Great one. Not easy. Kongs. Guys, congratulations. Congratulations. Thank you. Yeah. You have exploded. Atoba balala bali kunkala jese nyini mayinja
muswadde nnyo leero kubanga neetegedde omuwendo gundimu munene ni Uganda tongeza kubali wagala Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nnyabo atoba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otusi balaba ndaba kuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda balala temuli gwe makula wagala Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nnyabo atoba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otusi balaba ndaba kuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda balala temuli gwe makula kankuwaaneko Uganda balala temuli gwe makula kankuwaaneko Uganda balala temuli gwe makula kukulisaayo kansubire nti olusozi olulabye nga bwe lufaanana abantu obalabye abantu munnaye twatambula twawalampa olusozi olwo naye nga tuyina ffenna ekigendererwa kimu njagala kutuuka waggulu ku lusozi wanale at least kyenanyumizaako bannange nti bannaaye twawalampa olusozi lwali lufaana bwetyo waliwo akaseera twatuse netugamba naye tufaaki naye mazima ddala sente zaffe zitumenyera ki naye ngaate munnaaye zezimu ku activities ziwanisa nnyo kubanga ojja okole embale kyetwayise Masaba region aba Masaba region Sam Karungi yaŋŋambye nti guno omukisa sigulabanga because ebiseera ebisinga ayagadde nnyo okubanga atambula nange naye yatuuse wakati mu lugendo ng'alaba gy'alaga wala ne gy'avudde ate wala n'abulwa ki ekyokukola n'agamba oba nkome wano nzireyo naye bwe yalabye bamusayi muto abagezaako kubanga ab'ekitundu kino abakozesa ekifo kino muli naddamu amaanyi n'agamba nti kandutambule ekijja kijje era okukakana olusozi alutuuse waggulu era abantu bangi ffenna kupi 10 oba 9 ku 10 abantu abatambula naffe bagezaako okubanga bawalampa Wanale bwati Wanale bwe yabadde era nga wano wenkubira omumanga omulanga ne bagamba bannaaye mweyongereyo mujje mulambule mujje mutambule mulabe ebisingakaawo tulekeraawo kubanga tubiraga bulazi bantu nti twagenze mu bifo bwekiti twabadde wano wewati naye nga twagala nammwe naawe wali ku TV yo akasente si kangi nnyo ogendeko embale olinye ebbaasi oba ofuna abantu abatambuza abantu bagenda bakutambuzeeko walampe Wanale sinakindi ogende paka ku Elgon waggulu obere nga naye ogiraba katuwumulemu katono temuvaawo tokomawo. Kiza Fred Gemanya gange njoza abakulu abawerekedde minisita nga tuzze Mount Elgon region nga tuli ku Explore Uganda, Explore Mbale, Explore Mount Elgon. Era nyongera okukinyikiza ddala nti bw'ojja Mbale, bw'ojja ku Mount Elgon eriyo ebintu bingi nnyo by'osobola okukola era nebikunyumira. Twabadde ne minisita ne tulinnya olusozi Wanale ne tusobola okubanga bwe twabadde tuyita mu Wanale kuliko hiking okulinnya ensozi kwabadde kunyuma nnyo okuva mu kulinnya olusozi kulimu okutambulira mu waterfalls ebiyiriro nabyo byatukoze bulungi nnyo abantu babyagadde nnyo byonna binyuma embeero ey'obudde yokka ekkakkanya omuntu yenna abazze mu lusozi era kati ki leero kye tugenda okwongerako leero twongerako nti tugenda mu kye tuyita CP Falls era ebyo biba biyiriro ebiva mu lusozi
Mount Elgon oba Masaba. Tugenda mu culture, eriyo cultural festivals ziri wano, eriyo culinary, awo emmere abantu gye balya mu kitundu kino tugambe eriyo kamaleewa, eriyo emmere endala bitorotoro n'ebintu ebirala bingi nnyo, n'okubanga omuntu agenda ng'amanya ebitundu ebirala emmere bizifumba bitya, ebitundu ebirala bitegeka bitya ebyokulya. Tuyinayo kofi, arabika kofi ali wanava wano mu Lusozi Mbale, era lunyuma nnyo n'essaawa eno ekirala kye tugezaako okubanga nno tutumbula kwe kutambula mu kye tuyita Mbale City. Tuyinamu kati mu Mbale City nakyo taddemu ebyobulambuzi nti omuntu bw'oba otuuse mu Mbale osobola okuva mu kitundu ekimu nodda mu kirala, osobola okugendako ewa Kakungulu naye n'olabayo, osobola okutuukako Mutoto naye n'omanya nti abagesu baffe bonna wano basalira embalu. So ebyobulambuzi ne mu Mbale City yokka bingi nnyo, era nkubiriza bonna bannayuganda mujje mu Mbale, mujje mweyagalire mu City n'Embale, mujje mulabe ebyobulambuzi ebiri mu katondo kano ak'Embale. Abannayuganda abasinga balemeddwa okubanga bettanira ebintu by'obulambuzi. Mmwe ng'abayuwa mugezezaako kubanga mubasikiriza batya okubanga bettanira activities? Ffe ng'abawuwa kye tugezezzaako ennyo okukola, tulina ebintu bya mirundi mingi bye tugezaako okukola. Ekisooka nga mu bw'oba ng'ojjamu okupromotinga kye tuyita kye twandigambye packaging, okulaba nti ebintu bino byonna ebyobulambuzi tubikulaakulanya byo byennyini okusooka, kubanga ekisookera ddala obukulu kwe kupackaginga, kwe kusiba ebyobulambuzi bino omuntu ajja okubiraba alabe nti naakola ki bimunyumira. Abaganda bagamba nti ensibambi edibya mukene. So kakati kyova olaba nti tugezaako nnyo tuyigirize abantu aba bulijjo balabe nga basobola okutegeka ebyobulambuzi bino, nti omulambuzi agenda okujja ng'alina kyasangawo, omulambuzi bw'atuuka ng'alina wooteri w'anaasula, ng'alina emmere gy'anaalya, ng'era etegekeddwa bulungi. Ekyokubiri kye tugezaako okukola okuvako ekyo kye nandiyise marketing n'okusomesa abantu okutegeka ebyobulambuzi, tugenda tukendeeza emiwendo naddala nga bannayuganda, emiwendo egy'okuyingira mu bitundu bino ebyobulambuzi giri wansi, tusobole okubasikiriza okujja. Era naddala tugamba era nga tukubiriza omulanga abantu baffe bonna mujje mu gurupu, ebisale biri wansi. Naddala bwe mujja mu gurupu, bbeeyi y'ebisale ebyokuyingira mu nsozi muno, ebyokugenda mu parks endala zonna eziri mu Uganda biba wansi, kubanga tubagirako 10 to 30% nga muyingira mu paaka nga gurupu. Abasenze abali ku ttaka lya paaka mugezaako okubanga mubasomesa batya okubanga tebalyonoona, kuba nti tugenda batulaba ne bafuna animal person conflict, mugezaako okubanga mubayamba mutya? Abasenze abaliraanye national parks tubasomesa, waliwo programu ey'olubeerera ebanga ebasomesa okubeera okumpi ne paaka, kyenjita coexistence. Bw'obeera okumpi ne paaka biki by'oteekeddwa okukola, bw'obeera okumpi ne paaka bw'oba olima mu ngeri ki, ye olima mmere ki. Kyovola tubakubiriza abaliranye n'okumpi ne paaka, togenda kulima kumpi na paaka ng'olimawo kasooli, kubanga bw'onaalimawo kasooli enkima zijja kujja mu nnimiro yo. Bw'onaalimawo ebintu nga ennaanansi kumpi ne paaka, ddala oba ogabudde ensolo. So kati kye tukola okwabo abaliranye kumpi ne paaka, tubayigiriza byakulya ki bye basobola okusimba okumpi ne paaka, nga tebijja kwatulakitinga nsolo. Si kyekyo kyokka, okumpi ne paaka eriyo kye tugamba nti mulime, tugezaako nnyo okupromotinga gye tuyita non-palatable crops to the animals. So n'ekirala tubakubiriza nti si kulima kukka kwe kuvaamu ssente. Osobola okubeera ng'oli kumpi ne paaka, singa tunatandula ebigere bwe tuva wano tugenda mu kitundu ng'ekya Kapchorwa, ojja kwesanga nti okumpi ne paaka abantu abaliraanye paaka batandise kuteekawo zi cottages. Ezo ziba zijja kuyamba nnyo nti ebisolo tebirina ngeri we bijja kuyitira mu cottages muno kudda bbanga. Ate naawe omuntu oli awo okumpi ne paaka bw'oba olinawo cottages, ng'era okimanyi nti abazungu bwe bajja oba abalambuzi bwe bajja, naawe ekikumi ewuwo kigendayo, ojja kuba musanyufu.
si kyekyo kyokka nga Uganda Wildlife Authority tuyina kye tuyita 20% revenue sharing funds. Ezo bwe zijja buli mulambuzi ayingira mu park ayinawo 10%, 20% gyaleka of gate collection gyatulekeraawo ne tugiteeka ku account ey'aba community nti aba community members bano baleeseeyo bawandiseeyo project proposals sente zidda mu bo ne baba nga basobola ozikozesa okwekulaakulanya. Uganda yange weyitira mama weyitira kirabo kyange weyitira nnyabo atoba abalala bali ku nkalajja zennyini mayinja ttubu otusi balabanda bakuki naye ng'obasanga nabo bawana nange leka nkuwanyako Uganda kankusuute nsalala temulimbwe makula sijukira chachi ow'Ebungereza yakweyitira kula kwe Uganda ekula lya Afrika Uganda esinga Bulaaya kizudde esinga Amerika wuliriza Asia biwero amataba bwe gajja ne gabakulubya musisiira abagoyagoya kale nne mitawaana ng'egyo weesiimye togirina Uganda wagala Uganda yange weyitira mama weyitira kirabo kyange weyitira nnyabo atoba abalala bali ku nkalajja zennyini mayinja ttubu otusi balabanda bakuki naye ng'obasanga nabo bawana nange leka nkuwanyako Uganda kankuwane nsalala temulimbwe makula onyuma okulabako kakiragala kalungi mama erangiyo nalulungi omuwala wa Afrika fenensi yesuula yekka tetuvaoko ne twolekera emiyembe amapeera mpirivuma byemeza byokka byokka tweriire mulaba bugagga bw'ensi Uganda yatondebwa ngagga n'esiimye olw'okuzaala omwo wagala Uganda yange weyitira mama weyitira kirabo kyange weyitira nnyabo atoba abalala bali ku nkalajja zennyini mayinja ttubu tusi balabanda bakuki naye ng'obasanga nabo bawana nange leka nkuwanyako Uganda kankusuute balala temulimbwe makula ebibira ebyaffe Katonda ye yasimba ebyaffe byajjawo ebityo nga bigereke ne tubisanga tutyo amazzi gasangibwa wonna Uganda nkula lya nsi yonna tegereza mukwano abaali abajerezi muswadde nnyo leero kubanga neetegedde omuwendo gundimu munene ndi Uganda tongeza kubali wagala Uganda yange weyitira mama weyitira kirabo kyange weyitira nnyabo atoba abalala bali ku nkalajja zennyini mayinja ttubu otusi balabanda bakuki naye ng'obasanga
olunaku lwaffe olwalibadde nga olunaku olwokubiri olwokusatu twagenda paka mu district eya Kapchorwa. Kapchorwa eno emanyikiddwa nnyo ku bannaffe abaddusi Cheptegei, Silverback, Kipsiro n'abalala bangi abagezaako kuba nga batadde Uganda ku maapu y'ensi yonna olw'ensonga nti badduse emisinde egy'enjawulo ne baleeta emidaali egy'enjawulo ne baagalisa bannayuganda okuba nga ate nabo bettanira omuzannyo gw'emisinde. Olunaku olwaleero ate munaaye si misinde gye tuleese, waliwo emiga egy'enjawulo gye bagenda okuba nga batunnyonnyola mu lufuutifuuti akajja kuba katonotono naye tubeere nga tubalaga ki ekisangibwa e Kapchorwa. Kapchorwa manyiyo ki? Olunaku olwaleero munnange bitukuleetedde tukulage ate naawe obeere nga onyumirwa CP Falls zetugenda okuba nga tukulaga olunaku olwaleero. Kansubire nti ogenda kuzinyumirwa, kansubire nti ojja kufuna akaseera ate naawe ogende olambule ekifo kino nga bwe kifaanana. Munnaffe gayidi waffe namukwatiriza mu kafunda agezeeko okuba nga ate atunyonyola CP Falls ze ziriwa zifaana zitya, lwaki CP Falls na biki ebikolebwayo. Munnaffe William ate kabeeko byatunyonyola, temuvaawo tukomawo.
To rappel down or abseil, we shall walk the other side, as the minister will be taken to Lakam Lodge to access the view of the others abseiling down. So we have a number of guides. We have allocated a number of guides, and I expect all of them to be here because we need to introduce ourselves to you. Juma is here. But can I just ask you a question? Yes, sir. I'm not, we came as a team. I don't want to separate me from... No, we are all meeting. We are all meeting? Yeah, we are all meeting. Can we all use one train? This is a bit narrow. It's narrow. That's why we say other people use this side, but we are all meeting at the second waterfalls. Okay. It is the same trail. But okay. Yeah. So allow me introduce Juma. Juma is one of the guides, and then Willex is also there. Cheptoy William. Okay, no problem. So excuse. Uganda yatonde wangaga nesinyoro kuzalo wagala Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nnyabo atoba balala bali kunkala kyezennyini mayinja ttungu tuzibala banda bakuki nayengo My name is William, one of the site guides for in CP Kapchorwa, and yeah, really excited to take you through what the day has really offered us through the Explore Uganda, Explore Elgon campaign with a lot of influencers, a lot of team that came in, and I would say that we've had a lot of experience, a lot of fun. Today's experiences were worth a visit.
different teams did quite few or one or more activities like abseiling. The team doing abseiling went to the highest 100-meter waterfalls, which is the highest Sipi Falls because we have 3 Sipi Falls that makes up the Sipi River. So the 3 Sipi Falls varies from 100 meters, 85, which is the second highest, and then the smallest is 65, which was our first waterfall that we visited on the arrival of the minister and the team. So I would really want to take you through that Kapchorwa or Elgon has a lot for you, a lot on a bucket list, ranging from hiking, abseiling, which is one of the adrenaline experience done at the main waterfalls of 100 meters. And also we have coffee tour experience, whereby in case you're a good fan of coffee and you'd like to know about coffee, how coffee is prepared in a local way without adding in any additives, is a remarkable experience that you need to consider when you visit Kapchorwa. And besides that, we have a cultural experience. I mean, we have a unique cultural stories, experiences that can take you through the origin of the native tribe, the Sabines, whereby introducing you into the dancing experience and then storytelling. That would make the whole experience during your visit one of the remarkable things that you need to know about the native land of the champions. Why I am talking about the land of champions, this is the best destinations where the best athletes come from because of the mountains. We have athletes at Cheptegei, we have Kiprotich, we have Kiplimo, and many more upcoming athletes because of the elevation. And yeah, so Mount Elgon being one of the most incredible destinations, magical destinations where you can do nature hikes and trails through the peak of Ogagai, that is at 4,321 meters above sea level, which gives a good experience to the mountain climbers, and also the cycling experience. In case you're very good in cycling, Mount Elgon has a lot for you. Birding experience, it has over 1,000 or 3,300 bird species only in the primary forest of Mount Elgon, and many more like coffee tours, sunset walk, nature walks through the community, taking you through the native local dishes, the local food that we consume here will make everything more remarkable. The Sipi Falls is a combination of 3 waterfalls. The river itself starts its journey from Mount Elgon because Mount Elgon is a water catchment area. It's a biodiversity catchment area whereby there are a lot of rivers, a lot of crater lakes originating up from the mountains. So the Sipi Falls, or the Sipi, it's the name Sipi originated from the local name Sep, which is S-E-P. Sep is a local indigenous tree or a plant which looks like a banana. And this banana tree is found under the waterfall. So before the scientific medical prescriptions came through, this plant used to be a local medicine whereby the sick people who used to have diabetics, hepatitis, high blood pressure used to consume the roots of this plant. And because of this plant having grown within the Sipi River, they named the river in the local name as Sep Waterfalls, which means a plant with wild banana, which is a medicinal plant originally along the slopes of Mount Elgon. And then also to give you another hint of Sep. Sep in our local dialect, it means walk slowly or walk expecting something by surprise. There used to be a period whereby we experienced a lot of droughts and the community never had enough food to sustain them. So the only best way was to walk through the Sipi River, because the Sipi River, or the Sipi area, this used to be the Mount Elgon region whereby there was a hidden game, whereby animals used to come to the forest and drink water along the river. So the people used to walk slowly, and in the local name slowly means Sebu. So Sep means walk slowly expecting to get a hunt along the river, and that's how the Sep name came through existence. So we have 100-meter falls, 85
165 that makes up the Sipi Falls along Mount Elgon in the districts of Kapchorwa in the eastern part of Uganda. Are there any cultural heritage around the falls? Well, about the cultural heritage, we have cultural beliefs which ranges from our ancestral lineage. The Sabines, we believe we came from Ethiopian mountains, and we are mountain people. We love being on the mountains. And during the original time when they came from Ethiopia, they came as migrants, passing through the south of Ethiopia, and in the south of Ethiopia lands Kenya. So when they entered Kenya from the northern part of Kenya is very hot, and being a desert area, and more further to the west they saw Mount Elgon, because Mount Elgon covers Uganda and Kenya. It has 5 peaks, 3 peaks are found in Uganda and 2 peaks are found in Kenya. So when they settled at the base of the mountains, they never had permanent settlements. Rather, Mount Elgon being a volcanic mountain, it was characterized with a number of caves where they used to live. So during their movement, they came as herdsmen. They used to come with quite a number of animals with them. So they needed to live close to the water bodies, just like the Sipi Falls, which has some of the caves where the animals used to stay, licking the rocks, because we have the salt rocks, which has a taste of the salty waters, where the animals used to come and to quench some water, and also used to be a hidden place whereby most of the animals used to be hide during the cattle rustling from other tribes. But besides that being a home of the ancestral home of the Sabei, these caves or these waterfalls, we believe it carries part of our ancestral spirits. So sometimes when you feel sick or when you're attacked by ancestral spirits, some people believe, just an example, the Baganda, they believe Chintu came from Mount Elgon. So sometimes when they're affected by the ancestral spirits, they tend to come, they are advised to go and drink the water of Mount Elgon, or just to hike through the Sipi Falls, and in the end some supernatural outcome comes in whereby they believe they get healed. So I would say that nature heals, and we have seen quite a number of tourists who have been expressing different things about the area, and also the native community living in the region, and that is the Sabei. The Sabei are the majority of the tribe, and then we have the Bagisu living on the upper side of the mountain. So those are the 2 typical tribes living on the base of the mountains, and both these tribes have different beliefs. Like the Bagisu called the mountain as Mount Masaba. Masaba was one of their ancestral leader who came from Mount Elgon, and they believe they came from the mountains through the gods. So they believe settling through the base or around the mountain, it's to please, to make their ancestral spirits, or to make their ancestors happy. And that's why we have the Bagisu living on the mountainside, calling the Mount Elgon as Mount Masaba. And then the native tribe, the Sabines, call the mountain as Elagoni. Elagoni means a hill where no one can see you at the end side of it. So that's how the name Elagoni and Masaba came through. But all we mean the same mountain, that is Mount Elgon. Thank you very much. Uganda
kansubire nti Sepi Falls ozirabe nga bwe zifaanana era wano enkubira omulanga nti si wala nnyo newankubadde nti geographical location eraga nti wala naye okuva Mbale ndowooza ziringa dakiika 45 oba ng'otuuse Kapchorwa. Mbale ku Kampala Mbale ndowooza ke kagenda akaliwo akawanvu naye kasita otuuka Mbale n'ogenda wale Kapchorwa dakiika 45 ku ssaawa oba amaze okuba ng'otuuka nolaba ebintu ebyenjawulo ebintu by'osobola kubanga ate onyumirwa. Munnange olunaku lwaffe olwalibadde ng'olusembayo mu kutambula kwaffe twagenda ku makaddiza ag'enjawulo nga muno mwe muli n'ebyafaayo bya Semei Kakungulu Generali Semei Kakungulu omumanyiiko ki twagezezzaako kubanga tuyita mu bufunze mu tugezeeko kubanga tulaga bannayuganda omusajja ono Semei Kakungulu Generali Semei Kakungulu bwe yali afaanana biki bye yakolera abantu biki bye yakolera entalo kizere yalwana. Waliwo munnaffe gwe twagezezzaako kubanga tufuna jalaba nti ebifaananyi ebisinga twabadde tugezaako kubanga tutambula nga bw'atunyonyola ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku Semei Kakungulu n'ennyumba mwe bamuziika wano bweri gano wano woolaba essaawa zino wetuli ge gaali amakanda nga General Semei Kakungulu bwe yatandikira bwe yakoleranga ebintu bye ebyenjawulo bwe yalwanyiranga entalo ze ez'enjawulo. Bannaffe ab'amatwale bagezaako okubanga bamweyambisa okubanga abayamba okubanga awamba ebitundu ebyenjawulo. Yali musajja w'amaanyi nga tawunyikaamu oba kugamba nga musajja gumidde musajja w'amaanyi mu kitundu kino. Ennyumba ye nga bw'oti bw'ogiraba bwe yafaanana bwe yali abageza tugenda kubanga tufuna okulambulwa okw'enjawulo naye kujja kuba mu lufuutifuuti n'ebifaananyi byaffe ojja kulaba bijja kubanga bitambula nate ne munnaffe ate omulala yagezezzaako kubanga atuwaako ku byafaayo bye biki bye yakolanga n'oluvannyuma tulabe n'amalala ennyumba mwe yasobola okubanga agalamizibwa wamu n'abasikaabwe n'abantu ab'enjawulo. Ebyo byonna mu disitulikiti ey'Embale bye twakusakidde olunaku lwayo twagala olabe ki ekisangibwa Mbale. Batugambye nti ako kokka ke twakozeeko just katono kyetaaga ne tuba nga tulina ennaku eziwera ku wiiki nga nnamba wiikisi nga 2 ogende Mbale ebintu bingi by'osobola okuba nga olaba. Katulabe Semei Kakungulu nga bwafaana temuvaawo tukomawo. Munnange olunaku lwaffe olwalibadde ng'olusembayo mu kutambula kwaffe twagenda ku makaddiza ag'enjawulo nga muno mwe muli n'ebyafaayo bya Semei Kakungulu Generali Semei Kakungulu omumanyiiko ki twagezezzaako kubanga tuyita mu bufunze mu tugezeeko kubanga tulaga bannayuganda omusajja ono Semei Kakungulu Generali Semei Kakungulu bwe yali afaanana biki bye yakolera abantu biki bye yakolera entalo kizere yalwana. Waliwo munnaffe gwe twagezezzaako kubanga tufuna jalaba nti ebifaananyi ebisinga twabadde tugezaako kubanga tutambula nga bw'atunyonyola ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku Semei Kakungulu n'ennyumba mwe bamuziika wano bweri gano wano woolaba essaawa zino wetuli
ge gali amakanda nga General Semeika kungulu we yatandikira bwe yakoleranga ebintu bye ebyenjawulo we yalwanyiranga intalo ze ez'enjawulo bannafe abamatwale bagezaako okubanga bamweyambisa okubanga abayamba okubanga awamba ebitundu ebyenjawulo yali musajja w'amaanyi nga tawunyikaamu oba kugamba nga musajja gumidde musajja w'amaanyi mu kitundu kino ennyumba ye nga bwoti bwogera bwe yafaanana bwe yali abageza tugenda kubanga tufuna okulambulwa okulwenjawulo kujja kuba mu lufuutifuuti n'ebifaananyi byaffe ojja kulaba bijja kubanga bitambula nate ne munaffe ate omulala yagezezzaako kubanga atuwaako ku byafaayo bye biki bye yakolanga n'oluvannyuma tulabe n'amalala ennyumba mwe yasobola okubanga agalamizibwa wamu n'abasikaabwe n'abantu ab'enjawulo ebyo byonna mu disitulikiti ey'Embale bye twakusakidde olunaku lwayo twagala olabe ki ekisangibwa Mbale batugambye nti akoko kake twakozeeko just katono kyetaaga ne tuba nga tulina ennaku eziwera ku wiiki nga namba weeks nga 2 ogende Mbale ebintu bingi byosobola okubanga olaba katulabe Semeika kungulu nga bwafaana temuvaawo tukomawo. Ya bakulisaayo nate mu mbeera efaana bwetyo kansubire nti ofunye ekyenjawulo nenkugamba nti ke kaseera obeere nga ate naawe olambula eggwanga Uganda ebintu nga bino bitukuletera ku TV yo mu ddiiro lyo obeere ng'obirabako oleme kugamba oleme kunyumiza kuba kati nze nkuyisaamu gezaako kubanga nkulaga nti ke kaseera naawe okole ki ofuna akadde ogende obe ng'olambula eggwanga Uganda nga bwe lifaanana ebintu bingi sisobola kubanga mbimala ebintu bingi bisobola kubanga olaba gwe nga gwe kintu kimu funa kasente ate nga si bintu bya bbeeyi nnyo tulina mentality egamba nti ebyobulamuzi by'abazungu n'ate nga munnange butambula n'ogenda n'olaba osobola okubanga ate omanya nti nange nsobola nneme kubanga nze nkulaga bulazi buli kimu ku TV naye nga njagala naawe weekwatiremu obeere nga olaba ki kyolina okubanga olaba kankomewo tovaawo. Meaning, may the nation come together in terms of preparing for war or in terms of preparing for bulungi bwansi. Bulungi bwansi is a type of community work. So this is the exact drum that was always sounded. And whenever his soldiers had this drum, there were different notes. If it is for war, it was a different sound. If it was for peace, it was a different sound. Can you drum again, sir? Thank you. Rwachirenzi, gwanga muje, Rwachirenzi, abayita muje, Rwachirenzi, bwasanga chayagala, chatwala.
Now, Wanga Muje means nation gather. Semeka Kungulu, Rwachirenzi was his middle name. Rwachirenzi. Bwajja Kyasanga Kyatwala. Meaning, whenever they were going into war, it was also a plunder. They would plunder women, slaves, and cattle. So, to give morale to his fighters, to make sure Ntibanyaga, Ntibafuna omunyago, ngakube ngome eno, there was a gesture nga buli kaseera yayogera ebintu ebyo to moral boost these things abamundu nga bongera kukuba mundu na mafumu okukanya enyago. Nolwekyo, this is a very historical drum. It is the original one. It is not it is over 100 years. Yes, and it is very well treasured. We refused to put on any other skin. You can see it has been damaged, but we are keeping the authenticity of our grandfather. Thank you. It was built between 1905 and 1915. So it is how many years old? It is over 100 years old. There is no cement in this whole structure. It is just mud as the mortar binding the bricks. These bricks were sun-dried. They were not even burnt by fire. They are sun-dried. But if we shall show you a sample, it is as hard as steel. Okay? So this is another legacy that he left us, and we have tried to maintain it. We want to leave it as authentic as it was on the day he entered into this house. This where we are standing now is the commoner's sitting room, where he would entertain ordinary people. They would meet him here, Okusale Misango. This is where he would entertain that kind of business. Now, this is a bedroom for one of his wives. At that time, polygamy was the norm. It was the norm. Ng'omusajja omwami yali musajja mugagga nnyo. Ng'ateeka okubeera n'abakyala abategerekeka. I will tell you some more interesting history bwe tugenda ku mausoleum. So this is one of the bedrooms of one of their wives. And this is the sitting room for entertaining the commoners and Okusale Misango. Now you can see there is no cement. It is just soil. It is just soil. Now you can see the architecture was so interesting. Look up there. That is now supporting the roof. Just bricks. Okay? And look at the arches. There is no beam in this house. But look at the way the arches were constructed. So whenever architects come here, they actually take very special photos and they say, we have to copy some of this architecture to be used in today's buildings. Yes. Architecture. Behind the mausoleum, you will see a well-arranged. So this is a bed of Semei Rwachirenzi Kakungulu. This is the bed. This is the original cloth. It has not been changed. It is estimated when he entered this house in 1909, this is the original cloth. It has never been touched. And these are the original fittings of this bed. Doctor, I want to ask you. Yes. You know, you say he might have had more than one wife. Yes. Yes. So there are many beds, or this is yes. only Now, bed? there used to be what they call the ladies used to be in grades. Yes. There was a Kadurubale, that is the one who is the most favorite woman. Peter Jackson Wabuyere, nze omu ku batuwagaidi ba Semeka Semeka Kungulu yani, Semeka Kungulu yavaawa, Semeka Kungulu yatukolera ki? Semeka Kungulu ekituleese wano eno fenna kwe kumanya biki ebikwata ku Semeka Kungulu mwennyini nga wolaba nti nera omuntu abeerako n'ebintu byali akoledde eggwanga lye. Kati ku ssaawa eno tuli ewaka wennyini original house n'ebintu ebirala bimukwatako tugenda bba tubimanyako. Kakungulu yali musajja mukooki. Kitaawe yali mukooki nga maama ye Muganda.
yava kochi n'alyoka n'ayingira Buganda n'akola ebintu eby'amaanyi n'alwana mu ntalo za Buganda. Wamala okulwana mu ntalo za Buganda abazungu ne bamu-identifyinga. Tugenda byogerako speed twanguye olw'obudde nti tulina okulaba buli kimu ekisigadde twanguwe. Abazungu bamala omu-identifyinga olw'entalo ze yali alwanye. Kakungulu yagatta Buluuli ne Kyaggwe ku Buganda kubanga yali musajja mulwanyi. Yali musajja mulwanyi w'amaanyi nnyo, yakola ebintu by'amaanyi. Abazungu bamala omu-identifyinga bamusomesa bamwongeramu obukugu mu bye yali amanyi, kozi yali amanyi kulwana, kuwamba na controllinga bifo biteeka mu buyinza. Kubanga yali musajja wa ntalo, yalina ejje erirye. Abazungu bamutuukira already yali alina amajje agage, najja ne bamugamba ajja abayambeko okuexpandinga rulu yaabwe mu kino ekitundu. Ekitundu kye bamutwala mu biseera bwe baali bakiyita Bukedi. Nga Bukedi is stretching from Bugwere, Budama, Bugisu, Sebeyi, Teso, Kumamu, ne mu bitundu ebimu Kenya, cause border zaffe za Uganda zaali zigenda mpaka Kenya nga ziyite eyo. So yonna yayambako okugaziya rule y'Abangereza okusukka bino ebifo byonna. Kakungulu we yajja mu kifo kino nga bamusindisa okukola, yasooka setolinga mu kifo bakiyita Nyondo. N'amala n'ava Nyondo n'adda mu kifo bakiyita Budaka, gye yasetinga the first administrative center ey'aba British in this region. Ye wasooka capital yasooka eya Bukedi region, which is Eastern region, yasookera Budaka. Budaka ne bakolerawo ebbanga tawuni n'ekula ne bakola ebintu by'amaanyi. Kakungulu nga yeeyisanga nga kabaka. N'amaani Abangereza ne balaba nti Budaka yali tekola, ne batambula ne bava Budaka ne bajja Mbale because of different reasons. One of them is that the town was not Abangereza baali tebaagalanga ekijje yeeyisaamu, because for him he thought wanaakola ebyo byonna byonna okudevelopinga enguudo, kola biki bagenda muwa kino ekifundu akifugenga kabaka. Abangereza kye batakkiriza ne bamugobamu eyo town, ne bateekawo administration eyaabwe, najja muki na genocide z'Embale, ne basooka tuula wansi awo mu eyo town wansi. Bamala osettlinga down the town, because Kakungulu yajja n'abantu be. Kakungulu yajja n'abantu bangi abaali bamukolaki, abaali bamufollowinga, ne basooka ne basettlinga mu town emmanga awo, ne ba-administeringa on behalf of the British, nga bagenda bagaziya enkola y'emirimu gy'Abangereza. Naye Kakungulu engeri gye yali yeeyisaamu teyanyumira Bazungu, nti yali agabbeera kabaka kye bataayagala, nga yeeyisanga mulangira. Abazungu ne bamugoba mu eyo town, ne bajja ne baleetawo administration eyaabwe. Jjukira nti Kakungulu yali master in kye bayita decentralization way of administration. Decentralization kyeki? Kwe kufuga ekifo nga Buganda weeri, nti bafuga okuva ku ekyalo emiruka ne mujjanga mwambuka mpaka waggulu. Kakungulu yali master in that form of administration, decentralization. So wherever he went, yali atekawo form of administration ng'ateekamu bantu be nga bebafuga. Kakyayanguyiranga Abangereza buli kifo gye bagendanga baali bajjawo bujja administration eyiye nga bayingizaamu ki eyaabwe efuga ekyo ekifo. Eki ne kibanguyira okukola kyokkola naye. After that Kakungulu we yava mu eyo town nadde eno waggulu, n'agamba kajja setolinge waggulu waneno. Kwaki asetolinga waggulu? Nti woolaba ekifo kino eno nga wetooza ekifo byonna ebiri awo, nti biri wansi, saasobola okulaba omulabe we okuva buli sayidi yonna, nti Abangereza tebasobola mukwata anaweya nga bwebaba badde bakoze eki bamulumbi. Ennyumba gye tulabye awo eyimiriddeawo okumala emyaka egisoba mu 100. Yagizimba nga nnyumba ye. Omuntu okowuninga ennyumba efaana bwekyo wali musajja mugagga nnyo emyaka 10 emabega. So era kyeva olaba nti original artifacts mweziri, originality weeri, bazimbisa wetunaagenda ne emabega wa mausoleum tugenda laba the real brickwork gye baakozesa nga bazimba ekizimbe ekyo. Kati wali eri ku Kakungulu viewpoint we wabeeranga Cannon Gun.
Canon gun eno yali yakwekuuma nti engeri gyekyaali nti wano olweggulo we yali baali bajjanga ne batuulawo n'alaba tawuni kati baateekerawo ddala baali baateekawo Canon gun ekuuma ki in case of anything they can easily fire ne beekuuma. And this place was like a royal palace. Abakozi baali bangi, abantu baali bangi waneeno nga yeeyisanga kabaka. Waneeno we tuli waaliwo omudumu gye bayita Canon gun yali etuulanga waneeno nga waaliwo ne ka makeshift akakike akatandaalo because of weather biki ne kaavaawo waaliwo nga akasisira for guide ekirala waneeno wenyininyini we yali atuulanga n'awachinga over the town so that his enemies tebamulumba nga tebamukutte anawea emundu because of waliwo regime zaawe ezaaliwo ezaamini biki ebintu byakakungulu bingi byabwe juka akakungulu yafa mu Yudaya ate Amini yali amuconsidering nti he was abayudaya yali abaconsidering nga ba traitor never spy so they were being looked after bali babanoonya nga olaba zidrone bwe zitwala abantu kusaawe oba ngawo n'agamba nti state bureau ya Amini yali ebanoonya bubi nnyo era abayudaya bangi beekweka abala badduka omulimu kakungulu gwe yasemba okukolera abangereza gwali kufuuka president of the Busoga Lukiiko gwe yasembayo okolera abaki abangereza kulwaki abangereza bagenda okulaba nga Busoga very divided ayina chiefdoms ezenjawulo nga tebasobola gisobola nga bweri kozi buli chief yali ayina ekwishi kyafuga mu ekifo kye abangereza ne bajja ne batuukira kakungulu namuganya okutwala minister because they knew him he was good at the decentralization form of what administration kati bamuleeta mu ebusoga na unifying the clans wamala unifying these clans na take out that decentralization system of administration na fuka nagulawo office ya Kyabazinga he's considered the first Kyabazinga because yakolanga ebintu bingi yabakolera emirimu mingi yabalwandira entalo nyingi so nekikola ki nekibayambako oku expanding so he was given a lot of land around square miles in all the areas where he settled. Wano where we are is considered obujjajja abantu abamu abaganda beyajja nabo abamu wano ba considering nga bujjajja wano bujjajja waliwo abaganda abeeno babadde mbalo okumala emyaka egisuba mu 10 balina properties nyingi eno balina ebintu bingi oba kano bakabagambyeko this is where they used to kaneeno kenyini waneeno wenyinyi wano we yalinyiranga omubisi manya asajja bedda banywanga omubisi omuganda bajjamu amatooke ne bateekamu ekisubi ne balinyiramu kati waneeno we baali balinyira ki omubisi gwe baali basogolera ki omubisi gwe ng'amaze okukolera abangereza yali alowooza nti ne Busoga bayinza oggimwa n'afuuka ki kabaka waayo abazungu kye baagamba kakungulu n'akyawa abazungu wamala okukyawa abazungu kakungulu eyali omungereza eyali omuprotestanti ng'ayagala nnyo abangereza yakyawa buli kimu ekikwatagana neki n'abazungu n'eddiini yaabwe n'akola ki n'agigoba n'akyuka kakungulu wava mu ddiini eyo kakungulu yafuuka mu Yudaya bagamba they consider him the founder of the Jewish religion in Uganda kikye yakola yanoonyayo eddiini etali common mu kifo kino era n'abazungu abajja waneeno okulaba kakungulu abamu beewuunya omuntu atalina yadde connections emyaka 10 emabega talina connections ku Israel talina connections ku Yudaya yafuna atya the doctrine of the Jewish religion n'afuuka mu Yudaya ajjudde nga ekyo kyava ku nti yali akyaya abazungu byali ayagala ebintu byali akoze byali bingi yatuuka ne yennyuwa n'agamba ye nfaaki n'amaana akola ki n'afuuka mu Yudaya wafuuka mu Yudaya kakungulu yaleka ali ng'avudde Busoga yadda ewaka n'asalawo akole ki afokasinge ku religion ye
n'atandika ojja expandinga era yabawa ekazi 21 ez'ettaka wano ku kasozi ka waneno kasozi we bazimba sinagogu yabwe munafuna obudde oba tulina obudde twame tugendako ku sinagogu naye simanyi oba mulina obudde newe yateeka sinagogu yawo we wali center y'abayudaaya esinga obunene in the whole of East Africa era abayudaaya bali awo bangi yesinga obunene muziriwo zonna bali newe yafocusinga nnyo ku religion ye na expandinga in different areas nti bali balina zi synagogues ewa ebusoga balina synagogues ebudama balina synagogues eteso zali we agenda ofiira nga ziri more than 30 synagogues ez'abayudaaya but kati between his death because yafanga 1928 to 1928 independence twagifuna 1962 that means between that period edini yali ekula bukuzi kabaka president wa Fasoka kabaka wa Buganda nafuga president owokubiri Obote najja kati obuzibu bwe bujira ye president owokusatu eyali Amini wajja mu buyinza yafugira emyaka 8 nete jale kabayudaaya ngeba inobera cause yali expanding the new religion here. Amini considered only 2 religions in Uganda, that is Islam ne Christianity. Ati considered Christianity because it had majority. Yes, Uganda yali a small religion nayo yandibadde kyaka nayo tagiconsidering. So abayudaaya bonga bo yali considering ati yayitayaga Israeli. So he considered the Jews as traitors and spies. So buli muyudaaya bamunoonyanga buli wona gye baali era abantu bonna n'abasinga abaali abayudaaya they converted to different religions abamu basiraamu abalala bakristaayo as we see we tugenda munda muneeno n'amalaala agali emabege agasinga agamu galiko sayini y'abayudaaya amalala galiko omusaalaba ekitegeeza nti abasinga bakonvertinga because they feared to bat okukola ki okubatta wano we tuyingidde we baziika Semeeka kungulula eno wano wenyini wano omubiri gwe gwagaliza nga mwene ennyumba yajezimbiranga ya bajjajja muziikamu ku saidi wali abantu waliyo jangu kole mwene ennyumba yali heya ye Nimrod Kakungulu n'omukyala Elisaidi kati waneno we tuli wenyini osobola okulaba ku bigambo kubimukwatako ebimu bye yakola ng'akyali mulamu nga tannafa ono mwami yafanga 1920 mwami Kakungulu yafanga 1928 era ene nyumba yali yagizimba nga yaku muzikamu mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde munnange ebitwasobodde okubanga ate tukugira mu district ey'Embale ennaku zaalinya naye nga mbutuufu bingi byesasobodde kubanga ate tulaba ffenna wano olw'obufunda lw'obudde tugezako okubanga tukulaga kikyoba olina okubanga okola wano gwe mukisa gwe nina okusaba ne kugamba nti eggwanga Uganda ggwanga lyaffe ffenna ate n'ebirimu bingi tosobola kubanga obimalayo wali ku mapu ya Uganda bw'oba ogiraba olaba nti nsi ntono nsi nfunda naye tandika ogitambula tandika okubanga okyayira ebifo ebyenjawulo tuleme kulowooza nti nno ebyobulambuzi National Park oba Lake Victoria wabiki ebintu bingi byosobola kubanga olambula byosobola kubanga olaba era ntwala omukisa guno okubanga nebaza ekitongole oba ministry eya tourism okubanga yataddewo embeera eno yatulambule netwala bannayuganda buli kimu kyabadde kyabwereere kyobadde olina okukola kyabadde ekyo bekusasula accommodation mitwalo 3 mitwalo 2.5 mitwalo 4 naffe abaakolamu abasasula akakadde n'owebaka naffe netugenda netukyakala oba netugenda netulambula ministry era ntwala omukisa guno kubanga mbebaza
timwebale nnyo kwagalisa bannayuganda okubanga baagala ensi yaabwe okubanga balambula ensi yaabwe nga bwefaanana nenkuba n'omulanga neŋŋamba nti naawe omulambuzi kitandikira ku ggwe vaako e Kampala ogende olambula eggwanga Uganda nga bwe lifaanana kuba nze sisobola kubanga ndikuleetera naye nkukubiriza nti tambula obeere ng'olambula eggwanga Uganda nga bwe lifaanana. Njagala okwebaza kamera person wange gwe natambule naye Mike Sebalu akanyonyoba ebifaananyi by'ebbanga byolaba bitambula bwe bityo. Mike Sebalu abadde nga controllinga akantu akaraisi ka drone wamu ne mukwano erinnya linvudde mutwe omukyala anyambye nnyo bannaye omukyala erinnya linvudde mutwe naye kale neeyanziza nnyo okubanga ebifaananyi nabifunye byonna byemugenze byemubadde mulaba ku TV yammwe. Umaru Muwonge neeyanziza nnyo byonna Allah akuddizeewo bingi wamu ne mukyala Linda eyabadde supervisor wange eyabadde aŋŋamba emmotoka eyite wano tukole bwe tuti mukyala Linda wamu ne James Apuli nedda teyabadde Apuli erinnya James kale neeyanziza nnyo bannaye tugenda kubanga tukoma wano olunaku lwaleero. Mukyala Nasimu Namusoke ayinza okundyamu amaaso Ajati webale kulaba TV wamu n'abantu b'emubende mwenna mwebale nnyo okubanga mulaba TV. Hassan Mutale muzeeyi wange wamu ne Mama Night beebaziza nnyo okubanga mulaba TV Star TV nga mbeera ku programu eno temugivaako. Musule bulungi mweraba.